Bayu, Siarang Karyawan Kantoran Yang Mulai Jena Dengan Rutinitas Sehari-hari, Swada Hari Menemukan Sebuah Video Yang Membahas Tentang YouTube Automation, Sebuah Metode Membangun Channel YouTube Tanpa Harus Tampil di Depan Kamera, Merekam Suara Sendiri, atau bahkan mengedit video sendiri. Konsep ini langsung menarik perhatiannya, karena ia menyadari bahwa dengan strategi yang tepat, ia bisa membangun sebuah bisnis konten digital yang berjalan hampir otomatis. Bayu pun mulai belajar lebih dalam. Ia mengerti bahwa kunci pertama adalah memulai niche yang potensial, dan akhirnya ia memutuskan untuk fokus pada topik kisah misteri dan fakta unik dunia, karena konten seperti ini memiliki daya tarik yang tinggi, mudah untuk disusun, dan banyak dicari orang. Setelah menentukan topik, Bayu mulai melakukan riset menggunakan tools seperti Google Trends dan vidIQ untuk menemukan topik-topik yang sedang naik daun. Untuk menyusun naskah, ia memanfaatkan ChatGPT sebagai asisten penulis yang bisa menyajikan skrip naratif dalam gaya storytelling yang menarik. Selanjutnya, Bayu menyusun sistem produksi otomatis. Ia menyewa penulis skrip dari situs freelancer lokal dan internasional, menggunakan voiceover AI seperti ElevenLabs untuk menjasai suara, dan menyerahkan proses editing ke freelancer lain yang ia temukan lewat platform seperti Fiverr. Untuk thumbnail, ia menggunakan Canva atau menyewa desainer grafis agar tampilan video tetap menarik dan profesional. Semua proses ini ia atur menggunakan Trello agar alur kerja timnya tetap rapi. Setelah video jadi, ia belajar mengoptimisasi setiap unggahan dengan teknik SEO YouTube menggunakan judul yang menarik, tag relevan, deskripsi informatif, dan hashtag yang sesuai. Ia juga mempelajari seni membuat clickbait yang idas, agar penonton tertarik tanpa merasa tertipu. Dengan konsistensi 3 video per minggu, akhirnya setelah 3 bulan, channel Bayu berhasil mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, sehingga ia bisa mulai memonetisasi lewat YouTube AdSense. Tak hanya dari iklan, Bayu juga menyisipkan tautan afiliasi produk di deskripsi untuk menambah penghasilan pasifnya. Melihat hasilnya, Bayu tak berhenti di situ. Ia memperluas jangkauan dengan membuat channel kedua dan ketiga dengan model serupa lalu membangun sistem template produksi agar proses bisa dijalankan lebih cepat dan lebih efisien. Kini, Bayu tak lagi sekadar karyawan biasa. Ia memiliki 3 channel YouTube automation yang berjalan hampir tanpa pertanggungan langsung, menghasilkan uang setiap hari, dan membuka peluang financial yang dulunya hanya bisa ia bayangkan. Semua itu ia ray tanpa perlu tampil di depan kamera, cukup dengan strategi, ketekunan, dan kemauan belajar.